Right. Hello. Good morning to everyone. This is C.A. Jane, Assistant Professor of Mathematics. Today, I am going to explain very important theorem in ring theory. That is, prove that every field is an integral domain. Every field is an integral domain. Right. Now, let f comma plus comma multiplication be a field. Okay. The set f is a field with respect to addition and multiplication. According to our definition, it must be a ring. That means f comma plus comma multiplication be a ring. Second condition, f has unity. That means f satisfies identity property with respect to second operation multiplication. That is, let A belongs to f. There exists 1 belongs to f such that A into 1 is equal to A and 1 into A is equal to also A. Third condition, every non-zero element in f has multiplicative inverse. That means let A not equal 0 belongs to f. There exists A inverse belongs to f such that A into A inverse is equal to 1 is equal to A inverse into A. Fourth one, f is commutative. That means A into B is equal to B into A for all A comma B belongs to f. Chala careful ga nandi ikkada. Every field integral domain and prove cheyali ikkada. Okay. First ikkada f ni field anukuntunnanu. మరి ఫీల్డ్ కావాలంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమేమి అవ్వాలి? ఎఫ్ అనేది రింగ్ అవ్వాలి. ఎఫ్ లో సెకండ్ ఆపరేషన్ దృష్టి ఐడెంటిటీ ఉండాలి. థర్డ్ కండిషన్, ఎఫ్ లోని ప్రతి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కి సెకండ్ ఆపరేషన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ దృష్ట్యా ఇన్వర్స్ ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్, ఎఫ్ అనేది సెకండ్ ఆపరేషన్ దృష్ట్యా కమ్యూటేటివ్ కండిషన్ పాటించాలి. ఇది మనకు ఉండవలసిన కండిషన్స్ దేంట్లో? ఫీల్డ్ లో. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలండి? ఎఫ్ ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. నౌ యూ హావ్ టు షో దట్ ఎఫ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఎఫ్ ఈజ్ an integral domain. Right. For this, it is enough to show that f has no zero divisors. But careful వినాలండి. ప్రతి ఫీల్డ్ ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఏమేమి కండిషన్స్ ఉంటాయి? రింగ్ అవ్వాలి. చూడండి కేర్ఫుల్ గా. ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ప్రూవ్ చేయాలి కదా. ఫీల్డ్ రింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కూడా రింగ్ అయింది. ఓకే, అసలు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? అసలు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్? ఏ కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. అంటే రింగ్ అవ్వాలి, కమ్యూటేటివ్ రింగ్ అవ్వాలి, ఐడెంటిటీ ఉండాలి, నో జీరో డివైజెస్ అవ్వాలి. చాలా కేర్ఫుల్ వినండి. మరి ఫీల్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయండి? రింగ్ అయింది, కమ్యూటేటివ్ అయింది, ఎఫ్ యాజ్ యూనిటీ అన్నాం కాబట్టి యూనిటీ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేసింది. ఇంకా ఫీల్డ్లో లేనిది ఒకటే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే అది నో జీరో డివైజర్స్ అనే కండిషన్ లేదు. కాబట్టి ఎఫ్ లో నో జీరో డివైజర్స్ అనే కండిషన్ ఒక్కటి ప్రూవ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. అంటే
అందుకే ఇక్కడ రాశాను. Now you have to show that F is an integral domain. For this, it is enough to show that F has no zero divisors. F has no zero divisors. To show that F has no zero divisors. మరి no zero divisors అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం తీసుకోవాలండి? Let A, B are any two elements in F. A, B లో F లో ఏవైనా two elements. And whose product is zero. Whose product is zero. AB is equal to 0 గా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? either A is equal to 0 or B is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇదే కదా కండిషన్. మరి let A not equal 0 belongs to F. A అనేది F లో ఉంది, అది 0 కావట్లేదని తీసుకుంటున్నాను. And F is a field. F is a field. According to definition of field, every non-zero element has multiplicative inverse. Okay? So, there exists A inverse belongs to F such that A into A inverse is equal to 1. Similarly, A inverse into A is also 1. Now consider A not equal 0 and AB is equal 0. Now multiply A inverse to AB is equal 0 equation. We get A inverse into AB is equal to A inverse into 0. According to left distribution law, according to associative property, this can be written as A inverse A into B is equal to, this is 0. A inverse into 0 is 0. This is not A into 0. Right. So now A inverse into A is equal to what here? 1 into B is equal to 0. 1 into B is B. That implies what? B is equal to 0. Similarly, we can take B not equal to 0 and AB is equal to 0. According to definition of field, B has inverse, that can be taken as B inverse. So now multiply B inverse to the equation AB is equal to 0 on right side. That implies AB into B inverse is equal to 0 into B inverse. So according to associative property with respect to multiplication, this can be written as A into B into B inverse is equal to 0 into B inverse. So A into B into B inverse is 1. 0 into B inverse is also 0 here. A into 1 is equal to 0. A into 1 is equal to A కాబట్టి, so A is equal to 0 అని వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. అంటే ఫైనల్ గా స్టేట్మెంట్ మనం చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, చూడండి, AB is equal to 0 అని తీసుకొని A 0 కాదు అని తీసుకుంటే B 0 అని వచ్చింది. B 0 కాదు అని తీసుకుంటే A 0 అని వచ్చింది. అంటే ఫైనల్ గా స్టేట్మెంట్ ఏమని రాయొచ్చు మనము? దట్ ఈస్ A, B are elements in F and AB is equal to 0, which gives either A is equal to 0 or B is equal to 0. This is the definition of no zero divisors. That's why F has no zero divisors. So F must be a integral domain. Okay? Every field integral domain and prove చేస్తున్నాం మనము. మరి every field integral domain కావాలంటే ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాము, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ డెఫినేషన్ తెలుసు మనకు. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాలంటే ఏం కావాలి? F ని ఫీల్డ్ అనుకున్నాము.
ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాలంటే రింగ్ అవ్వాలి. సో ఎఫ్ ఆల్రెడీ రింగ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఎఫ్ లో ఐడెంటిటీ ఉండాలి, సెకండ్ ఆపరేషన్ రిజిస్టర్, కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉంది. ఎఫ్ కమ్యూటేటివ్ కావాలి, ఆల్రెడీ ఉంది. అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాలంటే ఒకే ఒక కండిషన్ లేదు. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే నో జీరో డివైజర్స్ కండిషన్ లేదు. సో మనము ఎఫ్ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎఫ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. సో అది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థీరం.